بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر من 1000 هدية تلقاها نتنياهو من العام 2017 إلى العام 2025. أغلاها جاءت من أنظمة عربية وخاصة من نظام السيسي الذي قدم أكبر عدد من الهدايا التي تلقاها نتنياهو، ومنها تمثال أثري من مصر القديمة قدمه قائد القوات الجوية. التماثيل الأثرية المصرية تهدى لنتنياهو، ولعلكم الآن قد عرفتم من هم لصوص الآثار ومن هم الذين يهربونها. ولم يكتفي قائد القوات الجوية في منظومة حكم العسكر بهذه الهدية الثمينة، بل أهدى نتنياهو أيضا علبة شطرنج تمثل قطعها شخصيات مصرية شهيرة، وعلبة مكياج، وعلبة مجوهرات يا مكتر العلب، وطاقم من 6 كؤوس وإبريق وطبق. أما عباس كامل مدير المخابرات العامة السابق فأهدى إلى نتنياهو ولاعة سيجار من الفضة، وقاطع سيجار من الفضة والذهب، وعلبة لحفظ السيجار، وصندوقا خشبيا ممتلئا بسيجار كوهيبة الفاخر، ومنفضة سجائر من الخزف، وربطة عنق حمراء. وتم إدراج عدد من هدايا عباس كامل على أنها غير موجودة في غرفة الهدايا في مكتب رئيس الوزراء، وهو ما يستدعي المساءلة القانونية والبحث عن مصير هذه الهدايا، أين ذهبت، حيث لم يعثر على قاطع السيجار المطلي بالذهب، وعلى منفضة السجائر، وكذلك على طبق مزين بعلم الولايات المتحدة. وأظهرت المعلومات التي طلبتها مجموعة ساكسس القانونية أن نتنياهو تلقى أكثر من 1000 هدية بصفته رئيسا للوزراء بين العامين 2017 و2025. من هذه الهدايا قطع شوكولاتة على شكله وعلى شكل زوجته تم إدراجها فيما يسمى بقائمة أمن الدولة، إلى جانب معظم المواد الغذائية والمشروبات الأخرى. وساكسس مجموعة قانونية غير حكومية للمحامين المتخصصين في العدالة الاقتصادية ومكافحة الفساد، وقد تقدمت المجموعة بطلب للحصول على هذه المعلومات قبل عامين، وبناء على الطلب أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الماضي قائمة كاملة بالهدايا التي قدمت للمسؤولين الحكوميين خلال السنوات ال8 الماضية أثناء عملهم في الحكومة. القائمة نشرتها صحف إسرائيلية عدة، منها يدعوت أحرونوت وتايمز أوف إسرائيل، التي نشرت تفاصيل أكثر عن قائمة الهدايا التي تلقاها المسؤولون وهم داخل إسرائيل أو أثناء وجودهم في الخارج في رحلات دبلوماسية. وبموجب القانون الإسرائيلي أصبحت الغالبية العظمى من الهدايا الآن في حوزة جهة الوصي، وجهة الوصي هي جهة تابعة لوزارة العدل مكلفة بحفظ أصول الدولة، وباستثناء الأشياء ذات القيمة الضئيلة يحظر على الموظفين العموميين الاحتفاظ بالهدايا التي يتلقونها. ومن الملحوظات المهمة على قائمة الهدايا عدا أن أكثرها من مصر أن الهدية الوحيدة التي تشكل جريمة قانونية جاءت من قائد سلاح الجو في نظام السيسي، الذي قدم لنتنياهو تمثالا أثريا لا يجوز تملكه ولا حيازته ولا إخفاؤه ولا تسفيره ولا إهداؤه، وكلها جرائم ارتكبها من قدم هذه الهدية، فضلا عن الجريمة الأخرى العامة، وهي أنه لا يجوز إهداء شيء على نفقة الدولة أو من أحد مسؤوليها إلى مسؤول في دولة أخرى إلا بإجراءات تشمل الاستئذان والإخطار وإذن الصرف. كما لا يجوز تقديم هدية لمسؤول في دولة تعتدي على مصر شعبا وأرضا، وكلها إجراءات لم يراعها أي من عسكر السيسي في هداياهم لنتنياهو، وهو ما يستوجب مساءلة سياسية وبرلمانية وقانونية في مصر، لكنها بالطبع مساءلة لن تحدث، لأن مصر الآن لا فيها برلمان ولا قانون ولا مؤسسات سياسية. وتصور أن مجموعة غير حكومية في إسرائيل تملك إجبار مكتب رئيس الوزراء أعلى جهة سياسية على تقديم تفاصيل تخص رئيس الوزراء نفسه
في إطار محاكمة رئيس الوزراء بتهم فساد وبموجب قانون حرية المعلومات، بينما مصر لا تملك أن تحاسب من سرق آثارها وفرط فيها. هذا هو حكم العسكر. ومن الملحوظات الأخرى على القائمة أن نتنياهو الأطول حكما هو أيضا الأكثر فسادا، وأنه تلقى أكثر من 1000 هدية مقابل 193 هدية لنفتالي بنت و23 هدية ليائير لابيد. هذا ما جاء في القائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Prime Minister's office released a detailed list of gifts received by public officials over 8 years, both in Israel and abroad. Benjamin Netanyahu appears as a recipient over 1,000 times, receiving items like cigars, books, and jewelry from diplomats and leaders. The list also covers gifts to other officials such as Naftali Bennett and Yair Lapid, including luxury items stored in government facilities. Over 1,000 gifts including cigars, sweets, and even an M16. Netanyahu's gift list is finally public. From chocolate busts to gold and swords, Israel's PMIs have received hundreds of diplomatic presents. Thanks to a legal push, the full list is now out and it's wild. Netanyahu doing what the Israeli people and I think most of his allies have wanted him to do, and that is to go after the Hamas terrorist organization, go after the network. But as the Trump administration is saying, it seems like it's something new every day. Every day you're hearing about more Palestinians getting shot up, getting bombed, getting killed at relief sites where they're starving and they're going for food. You had Mark talking about the bombing of the church in Gaza. Mike Huckabee, after attending a trial for Netanyahu earlier in the week, showed up on the West Bank to talk to Christians who were being persecuted again in the West Bank, and that persecution is ongoing. And then, of course, the killing of Americans. And your reporting laid out in great detail what many people have been concerned about now for a year or two, and that is that Netanyahu knows when the shooting stops, his coalition is likely to end as well. And so it's one war after another war after another war, one fight, another fight after another fight. And in the meantime, as I'm sure Richard Haas, we lost Ron, and Richard Haas, I'm sure that you would agree that you know, demolishing Hezbollah, Hamas, Iran, hurting Iran's air defenses, all great things. But there's a lot of bad with the good, and he seems content on provoking hostilities every day. At least that's what the Trump administration is saying right now. Yeah, Joe, I think the distinction you draw is exactly right. There's on one hand where Israel has, quote unquote, remade the Middle East. What's happened with Iran, what's happened with Hezbollah, the military weakening of Hamas, and that's widely applauded. It's really been quite extraordinary. And I think there's also, there was and still is great understanding, sympathy for Israel about October 7th, where I think Bibi Netanyahu has increasingly lost the United States and the Middle East, though, is what you might call October 8th and beyond. The continued use of military force in Gaza, where upwards of 60,000 people have been killed. The pressure against aid shipments, humanitarian aid getting in, the forcing of over 2 million people into a tiny sliver of territory. Now the bombings in Syria at a time the United States has been working with the Saudis in order to consolidate the power of the new government there. The continuing violence in the West Bank of settlers against Palestinians there. So what you're seeing is sympathy and even respect on one hand, but a real growing distance and alienation on the other. And as Ronan's important reporting showed, that a lot of this seems to be motivated less by a strategic agenda and more by a political agenda. Yeah, it's not just 50 or 60,000 people. So many of these are women and children. We have more reports in recent days about Palestinians just trying to get food and water and being fired upon, people on the ground, witnesses saying something by the Israeli military. I mean, the images coming from that enclave are so terribly ghastly. And
Mark Caputo, we know President Trump does react to things viscerally. We have heard as well that he's had a hard time with some of the images coming from Gaza. But this is also a president who just a few weeks ago was really celebrating his partnership with Prime Minister Netanyahu over the strikes in Iran, was calling on Israel to quit its criminal prosecution in Netanyahu, to abandon that long-delayed trial. So take us a little more into your reporting here about his frustration level. Is there a point where even for Trump, Bibi goes too far? And if that's the case, how could that relationship change further? Yeah, I don't know when that point is. I don't think we're at that point yet. Obviously, publicly, Donald Trump has continued to praise Netanyahu. Privately, he's expressed concerns about what's happening. But in the end, Donald Trump and Netanyahu have had a very long relationship. At times, it's been contentious. There has been mistrust. But Donald Trump also knows that October 7th was a terrorist attack, and Hamas is ultimately to blame for it and for the taking of hostages, including some U.S. citizens at the time. And there are still hostages. Some remains, that is, some people are dead and the remains are held by Hamas. Others, a few, are still alive, and they haven't been returned. And so until Hamas kind of negotiates more in good faith, I think Donald Trump is going to continue to stick by Netanyahu. That having been said, if Netanyahu does what he did last week, which is just sort of start bombing another country, in this case Syria, without giving the United States a heads up or a say, it's going to continue to cause continuous problems. There's this sort of delicate balancing act in the Middle East, and Netanyahu is sort of the one who is setting the apple cart at different times in other countries. One thing I think that's important to know is other countries in the Middle East, Saudi Arabia, UAE, Qatar, they're coming to the United States and they're pitching the U.S. saying we can be as reliable a partner as Israel without the drama. And that starts to have a real effect on the ears of U.S. policymakers, including Donald Trump.